ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఒక మంచి గేమింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే మైండ్ గేమింగ్ మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు మన యొక్క ఛానల్లో వీడియోస్ని. సో అందులో భాగంగా మనం ఇవాళ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ సో క్విజ్. ఈ క్విజ్ గురించి మనం ఇవాళ ఈ వీడియోలో చూద్దాం, ఏ విధంగా ఆడాలి ఏమిటి అనేది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ క్విజ్ అనేది ఎంత బాగుంటుందంటే అంత మైండ్ షార్ప్నెస్ అనమాట. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఈ మైండ్ గేమ్ ఓపెన్ చేస్తాను. Notifications. Explore. But selected. Any issues? Contact US. సో మీకు నేను ఉదాహరణకి Play alone. Challenge yourself. ఛాలెంజ్ ఎవర్ సెల్ఫే తీసుకుంటున్నాను. ఉదాహరణకి నేను ఇక్కడ Memory. Drop down menu. Memory. ఈ Pop-up మెనూ window. క్లిక్ చేసి Puzzle. Quiz. క్విజ్. Play alone. Select board. Drop down menu 10 points. ఎస్ పాయింట్స్, ఎన్ని పాయింట్స్? 10 పాయింట్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఇంకా పాయింట్స్ అనుకుంటే రిమెంట్ ట్యాప్ చేసి 20 పాయింట్స్ అండ్ 30 పాయింట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. Select variant. Drop down menu 2 digit addition. ఎస్ 2 digit ఎడిషన్ రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తాను. Pop-up window. చూద్దాం. 3 digit addition. 2 digit addition. 2 digits అంటే 45, 44, 50 అంటే 100 లోపల ఉండేది 2 digits అనమాట. 3 digit addition. ఇది వచ్చేసరికి 100 నుంచి 1000 లోపల. ఓకే, 2 digit subtraction. సబ్ట్రాక్షన్. 3 digit subtraction. ఓకేనా. 1 digit multiplication. మల్టిప్లికేషన్ తెలుసు కదా. 2 digit multiplication. సో ఇలా అయితే ఉంటుంది 1 digit. 2 digit subtraction. 3 digit addition. 2 digit addition. 2 digit addition. నేను Play ఉదాహరణకి Start game. Drop down menu 2 digit addition. 2 digits అనేది సెట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, పాయింట్స్ అండ్ 10 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ గేమ్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందంటే Start చెప్తాను game. చూడండి. Mind games. 88 plus 74 equals 88 ప్లస్ 74. ఓకేనా, 88 ప్లస్ 74 162. ఇది వెంటనే మనం కూడి వేసేయాలన్నమాట. నేను ఇక్కడ వీడియో కాబట్టి మీకు సెల్ఫ్లో నేను చూపిస్తాను కాబట్టి నేను కొద్దిగా చూసేస్తున్నాను. అవతల వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ వేసేసారంటే ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయిందంటే వాళ్ళకి ఒక 1 పాయింట్. ఒక మనం తప్పు కొట్టామనుకో వాళ్ళకి ఒక 1 పాయింట్. ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక ఈ క్వశ్చన్ తప్పు ఆన్సర్ చేస్తే మనకి ఆ పాయింట్ వస్తుంది. A132, B100, C152, D100, correct. ఎస్ 69 plus 73. 69 ప్లస్ 73. ఓకేనా. C142, D152. Incorrect. Correct is option C142. చూసారా? 70 plus 46. 70 ప్లస్ 46. C86. D9 score 1. D96. C86. D96. Incorrect. Correct is option B76. చూసారా? 18 plus 25. అంటే ఇక్కడ మనం తప్పు పెట్టాము అంటే అవతల పాయింట్ వెళ్ళిపోతుంది. సెల్ఫ్ కాబట్టి ఇలా ఉందన్నమాట. C53. Incorrect. Correct is option B43. 90 plus 96. ఎస్, ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా బిన్నే పెట్టేస్తున్నాను చూసి. 186. D186. Correct. చూసారా? కరెక్ట్. 55 plus 38. 55 ప్లస్ 38. Score. D123. C1 B103. C1 B1 A93. Correct. 49 plus 73. ఎస్ 49 ప్లస్ 73. 49 plus A102. B1 C122. Correct. 91 plus 57. టక ఫ్రెండ్స్. B148. Correct. 18 plus 85. 18 ప్లస్ 85. C113. B100. Correct. 66 plus 70. 66 ప్లస్ 70. C126. D136. Correct. 18 plus 15. 18 ప్లస్ 15. C43. B33. Correct. చూసారా? 73 plus 38. 73 ప్లస్ 38. C111. Correct. 57 plus 76. 57 ప్లస్ 76. B143. A133. Correct. Match completed. Back to home. Time 2 minutes and 22 seconds. అంటే ఇక్కడ నేను చూపించాను కాబట్టి మీకు అంటే ఎంతసేపులో నేను చేయగలుగుతాను అనేది మనకి ఇక్కడ సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఇక మీకు మధ్యలో నేను చెప్తూ ఇట్లా చేస్తాం కానీ ఎంత టైం పట్టింది అనమాట. సో ఇలాగా మనకి 2 digits మనకి ఎలా కావాలంటే అలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Back చూడండి, to home. Mind games. ఇంకో గేమ్ చూపిస్తాను ఇందులోనే. Versus robot. Pass and play. Versus play alone. Challenger. Play alone. Drop down menu. Quiz. క్విజ్లోనే Pop up window. Puzzle. Quiz. Audio game. Quiz. Play alone. Select board.
Drop down menu 10 points. 10 points. Select vary. Drop down menu 2-digit addition. 2 digits. Pop up Okay. window. 3-digit addition. 3 digits పెట్టుకో. ఓకే మీకు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. 2-digit subtraction. సబ్ట్రాక్షన్ చూపిస్తాను చూడండి. Play alone. Start game. స్టార్ట్ గేమ్. 9 games. 13 minus 54 equals 13 ప్లస్ అదే 13 మైనస్ 54 అంటే 13లో కనుక ఒకవేళ 54 పోయి అంటే 13లాగా 54 పోయినట్టయితే ఎంత మైనస్లో ఉన్నట్టు 41. A minus 51. B minus 13 minus 54 equals 13 మైనస్ 54 ఓకేనా. A minus 51. B minus 41. C minus 31. B minus A minus 13 minus 54 equals 54 ఒకవేళ పోయినట్టయితే A minus 51. B minus 4. Correct. చూడండి 28 minus 47. 28లో అంటే 47లో 28లో కనుక 47 పోయినట్టయితే ఎంత మైనస్లో ఉన్నట్టు A minus 49. B minus 39. C minus 29. D minus 19. చూడండి Correct. టక్కని చెప్పేవాళ్ళు. 72 minus 72. 72 నుంచి 72 పోయినట్టయితే ఎంత మైనస్లో ఉంటుంది C0. 0. Correct. 46 minus 16. చూసారా 46 నుంచి మైనస్ 16 చేస్తే ఎంత D30. 30. Correct. 31 minus 36. 31లో నుంచి మైనస్ 36 చేస్తే ఎంత C5. 5. Incorrect. Correct is option B minus 5. 81 minus 88. ఓకే D13. C. B minus 7. A minus 7. 81 minus 88 equals 81 ప్లస్ notification shade. A minus 17. B minus 7. మైనస్ 7 కదా Correct. 88లో 71 minus 32. A 71 minus 32 equals 71 ప్లస్ అండ్ దెన్ 32. A 71 minus 32 equals ఎస్ 71లో మైనస్ 32 చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి A 39. 39. Correct. 75 minus 91. చూసారా 75 ప్లస్ అంటే 91లో 75 పోతే మనకి B minus 6. C4. A minus 16. 70 A minus 16. correct. 45 minus 49. 45లో 49 ఒకవేళ పోతే ఎంత బాకీ ఉన్నప్పుడు 45 minus 4. A minus 4. Correct. మైనస్ 4. 13 minus 10. చూసారా 13లో మైనస్ 10. B13. C23. D33. A3. Correct. 3. 54 minus 55. 54లో మైనస్ 55 చేస్తే ఎంత 54. A minus 21. B minus 11. C minus 1. చూడండి Correct. Match completed. Back to home. Time. Back to home. Time. 2 minutes and 29. Back to home. చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇది మైనస్లో అనమాట. ఓకే ఇది 3 డిజిట్స్లాగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అర్థం కదా. Mind games. నెక్స్ట్ Notification. Explore. Selected. Play alone. Challenge yourself. Play alone. ఇందులోనే Drop down. Select. Drop down menu 10 points. Select drop down menu 2-digit subtraction. నెక్స్ట్ Pop up window. 3-digit addition. 2-digit subtract. 3-digit subtract. 1-digit multiplication. మల్టిఫికేషన్ 2-digit multi. 1-digit multiplication. 1 Play alone. డిజిట్ చూద్దాం. Start game. స్టార్ట్ గేమ్. Mind games. 1 multiplied by 5 equals 1 మల్టిప్లై 5 అంటే 1 5లో ఎంత 5 A5. Correct. 4 multiplied by 5. అంటే 4 5ల 20. B21. A20. Correct. చూసారా 2 multiplied by 4. 2 మల్టిప్లై బై 4 అంటే 2 4ల ఎంత 2 multiplied 8. A7. B8. Correct. చూసారా 1 multiplied by 2. 1 మల్టిప్లై బై A 2 minus 1. B0. C1. D2. చూసారా Correct. ఆప్షన్స్ కూడా చూడండి 5 multiplied by 4. 5 మల్టిప్లై బై 4 C20. Correct. 6 multiplied by 7. 6 మల్టిప్లై బై 7 D43. C42. 42. Correct. 3 multiplied by 2. 3 మల్టిప్లై బై 2 అంటే 3 2ల D9. C8. B7. A6. Correct. 2 multiplied by 4. 2 మల్టిప్లై బై 4 2 multiplied by 4 equals A7. B8. Correct. 7 multiplied by 1. 7 మల్టిప్లై బై 1 A6. B7. 7 Correct. 4 multiplied by 6. 4 మల్టిప్లై బై 6 C26. A24. 24. Correct. Match completed. Back to home. చూసారా ఫ్రెండ్స్ Time. 1 minute and 15 seconds. Back to home. చూసారా ఇలా అయితే ఉంటుంది. ఇది ఏంది ఎక్కాలన్నమాట. మనకు ఎక్కాలు ఎంత మాత్రం వచ్చు. ఇది 10 లోపల అంటే 10 డిజిట్స్ అంటే 10వ ఎక్కం లోపల ఇది అడుగుతుంది అనమాట. ఈ 1 వే మల్టిఫికేషన్ పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ 2 పెట్టుకుంటే ఆపై అడుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా అయితే క్విజ్లో ఉంటుంది అనమాట. మనకు ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ కార్డు ఓకే, అది ఆన్లైన్లో ఎలా ఉంటుంది టక్క టక్క చేయాలన్నమాట. అవతలలో కూడా మనం కొడితేనే మన పాయింట్ వస్తుంది కదా.
ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు కొడితే మన పాయింట్ వస్తుంది, ఓకే. అది ఒక వాళ్ళు కరెక్ట్ కొట్టేస్తే మనకు పాయింట్ పోతుంది, వాళ్ళు గెలిచేస్తారు కదా. మనం ఎన్ని పాయింట్స్ పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు 10 పాయింట్స్ కనుకోండి, 10 పాయింట్స్ ఫస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు విన్ కదా. సో కాబట్టి ఇది ఒక షార్ప్నెస్ కోసం అనేది మనం ఈ యొక్క గేమ్ అనేది ఆడవలసి ఉంటుంది. సో మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిందని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇవాళటి ఈ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్లో మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్. Notification shade.